This is an exhibition of Ganesha through the ages. It started on 27th of August 2019 and would end up after a week. That is exactly on the date of Ganesh Chaturthi, that is 2nd September today. This is the Ganesha with epigraphic evidence, and so far the oldest Ganesha of the planet. Now this particular Ganesha, it was mentioned by Dr. S.B. Deshmukh, the reader who is earlier the reader of Marathawada University, that this is of Satvahana period, and similar sort of things were also found, similar sort of pendants were also found. But this was based on the stylistic evidence. The one which is based here, this is the oldest Ganesha based on the epigraphic evidence. What happened is that I am basically a sexual medicine expert, and bull is a symbol of passion, and I do have in my collection bulls right from Satvahana period to Sunil Das. So once on a visit to my flea market, I saw a ceiling where the bull was on the top and there was some Brahmi script. So I thought it must be old, and I picked it up. Then I got it after a week or so when I was toying with the ceiling at home. On the reverse, I saw Lord Ganesha, a Ganesha with two hands and a halo. So I thought, let me evaluate it. I called up my friend Professor Dr. M.K. Davalikar. He said, you come down to Pune, let me have a look at it. So I went to Pune. He said, I have never seen a Ganesha on the ceiling. But if you want to evaluate it, best person would be Epigraphic Society of India or Professor Ritti of University of Dharwad. I sent to both these people. In addition, I sent it to Mr. Kulkarni and also to Om Prakash Srivastav, the Archaeological Survey of India, Allahabad. So I sent to all these four people, that is Professor Ritti, Ravi Shankar of Epigraphic Society of India, Indian Coin Society President Dr. Kulkarni, Prashant Kulkarni, and Om Prakash Srivastav of Registering Officer of Antiquities and Art Treasures, Department of Culture at Allahabad. And also to Shailendra Bhandare of Esmolian Museum, through a friend of mine, Mr. Malcolm Todiwala. All of them were of the opinion that this particular ceiling which you are seeing here is anywhere from 1st to 4th century AD. Interesting thing is now, so far, the earliest Ganesha with epigraphic evidence was found in China in 531 AD. Now we can positively say that that is the 6th century. Now we can positively say that the oldest Ganesha is in India and not in China. Well, the next other things what you will come across is, this is the 6th century AD. This is of a two-armed Ganesha from Maharashtra. This is once again from Maharashtra, 7th century AD. This is known as Anga Sangha. This is of the 9th century AD, where you can see 4 elephants coming and 4 elephants going. And here is Lord Ganesha, where there is a moon here and a sun here. Now, this is known as Anga Sangha. In the days of old, when people used to go from one place to another in a ship or on long travel, they couldn't carry very big images. So they would carry small things like this so that they can do their puja or worshipping. If they want, they can do it there. That's why it is known as Anga Sangha. Anga means body and Sangha means together, that is with.
So together with the body they would carry. This is a Shivalinga where you will see the entire Shiva family is there. This is from Tamil Nadu, the unique monolith from Tamil Nadu, and brings to mind the shore temples of Mahabalipuram. There is a Shiva here. On the other side, there is Lord Ganesha, probably Kartikeya and a Nandi on the other side. So the entire Shiva family. This is from 10th century. All Shiva family is on four sides. This is 11th century, this is 12th century Hoysala decoration. You can see absolutely well-bedecked Lord Ganesha, and probably the larger statue over there, someone told me that is a replica of this. This is Kasoti stone, what we call a touchstone, which is very hard stone, where you will find Ganesha and Hanuman on either side of the sculpture. This was also used as once upon a time as a Angasanga. This is where you can see it's a withered structure, but Ganesha is sitting in Padmasana. This is of 14th century stone and somewhere from North India, probably very close to Indore. This is typical beautiful piece of late Chola dynasty. There is a faint but sure tilt of Chola head. This is of the 14th century where you can see the Lord Ganesha with Prabhavali, and there is a coconut in his trunk here. This is from Gujarat. It's a very unusual pose, you know. I mean, it's a sort of a squatting type of pose. This is very, very unusual pose. Here you can see Ganesha with 10 arms and a Shakti on his lap. Now, this is once again beautiful piece from Vijayanagar. You can see the vertical eyes of Lord Ganesha with all his armament. This is a temple bell of 16th century. Well, it's about 7 kilograms. You can just hold it, and if you see, look at the humming. It's typical bell metal, and this is also from Tamil Nadu. This is 16th century piece where Lord Ganesha is sitting on a big, large mushaka. Very uncommon. You rarely find such big mushaka. This is Lord Ganesha, once again, 16th century, Tamil Nadu. You will see the cutting edge of the pursue is turned inward, and this particular Prabhavali encircling the entire idol. This is something very rare. This Ganesha with Prabhavali, where you will be able to find this particular Prabhavali. It has got flames which is similar to Shiva, that is Nataraja. This is probably, this is Shadbhuja Mahakala of 17th century. I picked this up from Notations, Bombay. The very little high price. And here you will find the Mahakal is trampling the Ganesha under his legs. Probably because such icons were created by the Tantric Buddhists to counter the growing popularity of Ganesha cult. This is something rare. Somebody from Jaipur came to me and I picked it up. And this is Lord Ganesha, which is having 3 braids. Surprisingly, if you see this Ganesha book of Franco India, I think Dr. Postel or somebody, the first painting you see, the first picture you see is of the Metropolitan Museum of Art, New York, a similar ivory icon of 3 braided Ganesha dating back to 15th or 16th century CE. Here you will find Ganesha with 3 mushakas. You see, this is from Nepal probably, or Tibet, or Japan, I don't know.
Ganesha is holding a reddish in his upper hand, upper left hand. This is of course Sruk, or you call for Achman. You will find a small Ganesha over here. This is a typical Kumkum Kairi box, typical of Maharashtra. That they would put something and use it for puja or something like that. This is a unique five-headed serpent, and on top of it there is a Shivlinga on the naga or the serpent, and with both hands are with laddus. Here you will find Ganesha who has got three eyes. The third eye probably confirms that Shiva is straight, and the trunk is gracefully holding a blooming lotus. Well, this particular coin is a Maratha coin of 18th century, where it is mentioned Shri Ganapati on one side and Shri Pant Pradhan on the other. I bought this from Todiwala auction. I think I paid about 4.25 lakhs plus commission. It's a rare coin, and it was featured in Economic Times in, I think, around 2015. These are all coins of South India, where you will find Ganesha here with the large Mushaka. Yes. And this is one thing which I got, Malcolm gave it to me. This is, you'll see Ganesha with large Mushaka, but on the rare side there is Shivalinga. That's the beauty of it. So all this is a beautiful Ganesha. I got it from Rajgor. This again is something South Indian script, yeah. This is something which entire Koka Shastra, I had about 55 pages or so. The book had originally 59 pages. I see. But all those rest of the pages came in 1 year, then after 2 years. Really? Now the book is complete. Wow. And a Amazing. beautiful, highly erotic this thing. But in the first page you will find Lord Ganesha and Saraswati. You just focus here, you know. Lord Ganesha and Saraswati both are on the first page, you know. So that is something which is rare, that even in those days sexuality was not considered as a taboo. Super. Devgarh. Devgarh school, Rajasthan, you know. This I probably Lance Dane sold it to me, yes. Vakto Pella, you know. Great. This is Kirti Mukha છે આપણું અહીંયા આગળ. This is a coward. Yes. And on one side there is a Kartikeya, and second side this is Ganesha. So I have Ganesha with me, but Kartikeya I don't have. This is very fine. This is another thing. You see, here this Lord Ganesha, and Vyas is dictating Mahabharata. But both the beauty is Ganesha is writing, but even Lord Vyas, Vyas is also writing something. Superb. This looks like Bikaner school too. This is Rajasthan, probably. Bikaner. Okay, you would know it better. This is a book cover where you will find Ganesha with beard. So this was something rarity. And the wooden book cover, and white lacquered and executed, a separate background. And very nice. Yeah. This is on scabbard. This is amazing. Small piece, but on scabbard, you know. This is the molten glass which this Mr. Pokhara gave it to me. You know Pokhara, right? Of course. He's a legend. He's a legend. Yes. Absolutely. This is I took it from Nateshwar, Bangalore. A nice little 19th century piece. Yes. This is the Dhoop Patra. Yes, you know. Lovely. Lovely. You can't find these. Yes. This is I bought it from this opposite person. Sunam Pera Regal Nanishesha. Khan. Yes. This is a typical glass painting, reverse glass naparche. Yes. This is I picked it up in one of the shops. It's made in Japan, but this dot what you are seeing is also from those times, for 200 years old, yeah? And it's absolutely the same thing. Yeah, niche lakha to made in Japan. Very interesting. Yeah. This is a scroll which you will find horoscope where Ganesha, little crude, but it's from Rajasthan. Interesting.
This is આપણો સંક્રાંતિ પટ આવે ને તે this is 1887 when you will find they write it every year. So this is of 1887 with Lord This is Ganesha lovely. in the center. Lovely. So primitive, the whole thing. These are Devis. I think. Devis, yes. You see, this is Datia collection which once again came in an auction. All stamps, postcards and envelopes. Surprisingly, nobody bidded for it. I was the only bidder. Got it for a song, the entire collection. Well done. All this is dirty, huh? No, these are both are Datia. This is a bazaar postcard, more than 110 years old. So, Beautiful. this is a jewelry. Some I bought it from Jaipur, some from the. You can see this is gold and set diamonds on the top. That's a beauty, huh? That pendant. Pendant, yeah. Superb. And the one you got there is This is just to have a break. I kept this metal on wood. A very good friend of mine who is no more, Naren Panchal. Very exceptionally good work. Where you will see even the mouse, no? He's in tune with the music. Even the mouse seems to be jiving with his master. These are the Ganesha tribal pendants here. This is a Ganesha on a wedding crown. right. This I took it from Pokaraj by once again, yeah. Because somebody came to sell something, Machal sent it. This is it. And this, see, here there is a sun on one side and moon on the other side. And with little movement, it does a jingle. You've been buying for the last many years. About 15-20 years, you know. Actually, Ganesha came to me, you know. I mean, this is on the financial instrument, Hundina per se. This is on legal stationery, of Miraj and mainly Maharashtra, you know. Miraj, Sure. then Kurandwad and Correct. Jamkhandi and other places. Correct. This is from Jojawar. These are the court fee stamps and these are the receipt stamps. This is, I got it from Shankar Natation. I told him, Shankar, I want one of the pieces of Panchmukhi I don't have. I came to you also. So Shankar said, I have one, but it's in puja, I can't give you, doctor. Then he was in Germany, this particular piece came for an auction. He said, boss, one piece has come, do you want me to buy it for you? I said, I would be delighted if you can do that. Nice. So he bought it. It is a Karnataka with gold gilt and Panchmukhi set, all four sides with us. Very nice. This is what they call the art of collecting the matchbox. Vistas. Yes, these are all matchbox labels. This is on bone. It is 3 Ganesha on all sides, yeah. It's a small sort of a cup. This is typical from Yes, Rajasthan with a ruby. Sure. I treated one of the royal families. They gifted it to me, you know, silver, gold, and this, you know. Nice. This is once again 10-armed Ganesha with Shakti. This is interesting. This is a Indonesian currency, though it's a Muslim country, but still Lord Ganesha is there. And of course, they withdrew the whole thing, but it did remain for a year. That was something. When you are doing your book, do put my picture in it. With love to Dr. Kothari, Sunil Das, you know. Yeah. This is Apno Vrindavan did it for me and gave it. Yeah. This is a scrap art which I purchased from one Rajesh Deoria. All are, you can see, all are railway parts from the scrap. Fascinating. The crown is washer, ears are also washers, head and trunk part of the vacuum cylinder. So, I mean, the arms are nuts and bolts, you can see. So, the entire, and it moves also, you know. Wow. It moves also. Look, a great piece. And there's a big mouse here. You know? Mouse is a vacuum valve. Yes, mouse is a vacuum valve. Yeah, vacuum valve. Yes. Well, this is where you will see some Ganesha, even on the foreign coins, limited editions. And this was by Ratan Shah, who gifted it to me. Ratan Shah. No? And the beauty is there are on his head there are 3 symbols of major cults of Hinduism: the Shaivism, Vaishnavism, and Shaktism. All 3 you will be able to see. Quite heavy, about close to 7 kgs, you know.
Super. So this is all Lord Ganesha's grace. है ना? Lovely patina also. हाँ, lovely. Greenish जी patina. जी जी. Great. हाँ. Wow, fabulous. Thanks. नमस्कार। किताबों की बातें में चर्चा गणेश की। गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश भारत के एक ऐसे भगवान हैं, ऐसे देवता हैं जिनके बिना कोई काम नहीं होता है। हर शुभ काम की शुरुआत उनसे होती है। और ये एक किताब जो मेरे हाथ में है, ये किताब दरअसल बहुत इसमें पढ़ने को है, लेकिन उतना नहीं है जितना देखने को है। ये कॉफी टेबल बुक है। भारत के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रकाश कोठारी, उन्होंने ये किताब लिखी है। और ये किताब लिखी क्या है, इसमें उनकी तस्वीरें हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा गणेश कलेक्शन है। गणेश की न जाने कितनी मूर्तियों का, तस्वीरों का संग्रह है। उसमें सातवाहन साम्राज्य के समय के मिट्टी के गणेश से लेकर और आधुनिकतम तस्वीरें और स्टैचू गणेश की लेजर कट टाइप से वहाँ तक का एक कलेक्शन है। उस कलेक्शन पर उन्होंने ये किताब निकाली है। इसमें स्टैम्प्स हैं, कोर्ट पेपर्स पर गणेश की तस्वीरें हैं, सिक्के हैं, पोस्ट कार्ड हैं, माचिस है, कुछ भी, मतलब आप जो सोच सकते हैं गणेश के कितने स्वरूप आपको देखने को मिल सकते हैं, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। और डॉक्टर कोठारी की इस कलेक्शन की इस वक्त एक एग्जीबिशन चल रही है मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में। उसको रविवार तक देखा जा सकता है। और अगर आप रविवार तक वो नहीं देख सकते हैं तो उसके बाद के लिए ये किताब उनकी तरफ से एक अच्छी बड़ी किताब है, सामने रहेगी। तो अगर आप धार्मिक रुझान के हैं तब, और जो लोग धार्मिक रुझान के नहीं होते हैं, मैंने देखा वो भी, गणेश एक ऐसे देवता हैं जो अपने रंग रूप के नाते भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनके तरह तरह के रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ उनका एक संग्रह है, पहली शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के अलग अलग गणेश के स्वरूप आपको इस किताब में देखने को मिलते हैं। Mumbai will soon immerse itself in festivities as part of the 10-day Ganesh Utsav, and before the festivities begin, they are getting a chance to trace the history of various forms of Lord Ganesha at an exhibition featuring the personal collection of well-known Dr. Prakash Kothari. Siddhi Vinayak, Vignaharta, Ganpati Bappa. These are the many names for Lord Ganesha, and he has many avatars as well. On display in Mumbai's Jehangir Art Gallery, coins, jewelry, stamps, spoons, matchboxes, postcards, paintings, and even foreign currency, all depicting Lord Ganesha in some form. The exhibition is the result of the personal collection of well-known Dr. Prakash Kothari, who has been awarded with a Padma Shri. The crowd puller, however, is this 2000-year-old idol of Lord Ganesha, believed to have been carved in the 1st century. यहाँ पे एक राजस्थान का गणपति है जिसमें आगे पूरा ऐसे दाढ़ी टाइप का कुछ बनाया गया है, वो एक अलग है। इट इज़ सुपर्ब एक्चुअली। मुझे नहीं पता था यहाँ पे 1st सेंचुरी और या जापान में हमारी मूर्तियाँ पाई गई हैं। ये मुझे देख के काफ़ी शॉकिंग लगा। This is great actually, no, to have the opportunity to further, no, see how it has been evolved during the centuries. It's very interesting and very powerful to know about other cultures and about Ganesha, obviously. Dr. Kothari has painstakingly built up the collection over years. He picked up some of these rare collector's items from abroad. Interestingly, some came from flea markets and some even from the famous Chor Bazaar. हम दावे के साथ कह सकते हैं अब कि सबसे पुराने गणेश जी चाइना में नहीं बल्कि भारत में हैं। द ओल्डेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ। पापा चलकर मेरे पास आए, मैं गया नहीं जी। हाँ। Dr. Kothari's collection has been turned into a coffee table book as well. The exhibition is open till 2nd September and there are no charges for entry.
Every year during Ganesh Utsav, Mumbaikars witness thousands of avatars of their favorite god, Lord Ganesha. And this exhibition in Mumbai is exhibiting the oldest idol of Lord Ganesha, giving a taste of history associated with Lord Ganesha. In Mumbai with Sanjay Mandal, Sumit Bajaj for NDTV. पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर प्रकाश कोठारी की 5वीं किताब गणेशा थ्रू द एजेस का मुंबई में आज विमोचन किया गया। मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री विनोद तावड़े ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर मशहूर फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर और विशाल भारद्वाज भी मौजूद रहे। डॉक्टर प्रकाश कोठारी के पास गणपति का बरसों पुराना कलेक्शन भी है और इसी कलेक्शन की प्रदर्शनी मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाई गई। डॉक्टर प्रकाश कोठारी के कलेक्शन में करीब 250 गणेश की मूर्ति है। पहली सदी से लेकर अब तक की गणेश की अलग अलग मूर्तियों का कलेक्शन डॉक्टर कोठारी के पास है और इस प्रदर्शनी में ऐसी ही मूर्तियां प्रदर्शित की गई थी। ये विश्व का सबसे पुराना जो गणेश जी हैं वो ऐसा माना जाता था कि चाइना में है 531 AD में एपिग्राफिक एविडेंस वाला। तो ये जो मेरे पास जो सीलिंग है जो मूर्ति है वो उससे भी 200-300 साल पुरानी है। उसका मतलब कि विश्व के सबसे पुराने गणेश जी चाइना में नहीं बल्कि भारत में। मुझे लगता है कि डॉक्टर कोठारी साहब का जो पैशन है गणेश को लेकर बहुत ही बड़ा है। मैं काफ़ी सालों से उनको जानता हूँ और किस तरह से उनकी कलेक्शन है, 1st सेंचुरी से लेकर 2019 तक के कलेक्शन है, बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और गणपति बाप्पा हमेशा ही हम सब लोग के दिल में बसे, हम उनकी पूजा करते हैं और मैं बहुत बधाई दूंगा। और ये आज उन्होंने बुक लॉन्च किया है और इतना अच्छा कलेक्शन, तो जो भी आर्ट लवर है, जो बाप्पा का भक्त है, उनके लिए तो ये बुक कमाल की है। तुम्ही कधी आद्य गणेशाला पाहिलंय का? तब्बल पहिल्या शतकातल्या गणेशाचं आज आम्ही तुम्हाला दर्शन घडवणार आहोत। मुंबईतले पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश कोठारी यांनी गणेशाची ही आद्य रूपं जपली आहेत आणि त्यांच्या या खजिनाच्या वारशाचं मुंबईतल्या जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये सध्या प्रदर्शन भरलंय। पहिल्यांदा आम्ही साम टीव्हीवर तुम्हाला या गणेशांचं दर्शन घडवणार आहोत। गणपती तुमच्या आमच्या प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा विषय। गणेशोत्सव जवळ आला की अगदी आबालवृद्धांमध्ये एक उत्साह पाहायला मिळतो। हाच उत्साह यंदा जहांगीर आर्ट गॅलरी मध्ये द्विगुणित होतोय, तो म्हणजे पहिल्या शतकातल्या या नाण्यामुळे। हे नाणं पहिल्या शतकातलं आहे आणि ते एका भारतीय माणसाच्या संग्रहातलं आहे। गणपतीची पहिली मुद्रा ही मुख्यतः 5व्या दशकातली आहे आणि ती चीन मध्ये उपलब्ध आहे अशा स्वरूपात माहिती उपलब्ध होती। मात्र आता पहिल्या शतकातलं गणपती मुद्रा असलेलं नाणं हे भारतात उपलब्ध आहे, ही एक पर्वणीच आहे। हे शक्य कुणामुळे झालं तर प्रकाश कोठारी, डॉक्टर प्रकाश कोठारी यांच्यामुळे। स्वतः डॉक्टर आपल्याबरोबर आहेत, आपण त्यांच्याही चर्चा करू। डॉक्टर खूप खूप स्वागत साम टीव्ही मध्ये। नमस्कार। अत्यंत अमूल्य असं नाणं आणि ते या निमित्तानं जहांगीर मध्ये पाहायला मिळतंय। मुळात आवड कुठून लागली अशा स्वरूपात गणेश मुद्रा ज्या आहेत किंवा जी शिल्प आहेत ती जमवण्याची? साहेब असं आहे की मी आहे एक सेक्शुअल मेडिसिन एक्सपर्ट आहे आणि मी इरोटिक आर्टचं माझं चांगला कलेक्शन आहे आणि ते इरोटिक आर्टच्या कलेक्शनमध्ये असं आहे की हॉर्सेस, बुल्स वगैरे त्याचे सिम्बल्स आहे। तर मी काय केलं की मी एक बुल पाहिला चोर बाजार मध्ये आणि ते बुल मध्ये काय आला की वरती बुल होता आणि खाली काय ब्राह्मी स्क्रिप्ट मध्ये होता। तर मला वाटलं की ते पुराणा असणार। मग आता माझ्याकडे बुलचं कलेक्शन चांगलं आहे, राईट फ्रॉम सातवाहना पिरियड सुनील दास सगळे बुल आहे। तुम्ही बुल हे पण आपण ऍड करूया। बुल तो घेतला मी आणि घरी आलो तर 3-4 दिवस नंतर त्याला टर्न केला तर मी पाहिलं गणेशा आहे। तो आय वॉज सरप्राइज। मी आपले पुणेमध्ये दवलीकर साहेब आहे, MK दवलीकर, ते माझे मित्र आहे। मी फोन केला, साहेब असा असा मला भेटलाय सिलिंग वरती, तू मला आण, मला दाखव। तर मी पुणे गेलो आणि दाखवला। प्रकाश मी असं सिलिंग केव्हा पाहिला नाही, पण खाली जे आहे ते ब्राह्मी लिपी आहे, त्याच्या ईश्वर मला वाटते पण त्याचा एक्सपर्ट आहे, एक
आपले प्रोफेसर रिट्टी एपिग्राफीचे प्रोफेसर आहे आणि एक आपल्याकडे एक एपिग्राफिक सोसायटी ऑफ इंडिया आहे. ते कुठे आहे? आपलं मैसूरमध्ये रविशंकरला. तू त्याला दाखव आणि ते तुला सांगून शकणार. तर मी तिकडे पाठवलं. तर ते सांगितलं तर हे 1st सेंचुरी की 4th सेंचुरीमध्ये 4th सेंचुरी 2nd सेंचुरी 2nd सेंचुरी 4th सेंचुरी मतलब अर्लीस्ट 1st सेंचुरी और लेटेस्ट 4th सेंचुरी तक ये होगा. हे गणेशा चायनासून 200 वर्ष पुराणा आहे. म्हणून ओल्डेस्ट गणेशा आतापर्यंत चायनामध्ये होता पण आता ते भारतामध्ये आहे. हे काय आहे त्याच्यामध्ये? हे तेव्हा इन द डेज ऑफ ओल्डला लोक सफरमध्ये जात होता, शिपमध्ये झाला की वाहनमध्ये झाला सफरसाठी काय बिझनेससाठी. तर काय होतं मोठा मूर्ती तर सांगली ते घेऊन नाही शकणार तर ते लहान मूर्ती घेऊन गेला. ते हातामध्ये राहणार खिसामध्ये राहणार आणि देवाचं दर्शन करू शकतात. मग त्याला अंगसंग म्हणतात तिकडे. अंगसंग अंग मीन्स स्वतःच्या बॉडी आणि संग मीन्स त्याच्या संगती म्हणजे टुगेदर. हे 4 हत्ती असे आहे. 4 हत्ती येते आणि हे 4 हत्ती जाते. हे अष्टदिक्पाला जसं वाटते पण मला दौलीकरने सांगितलं हे अष्टदिक्पाला नाही. हे गणेशाचीच मूर्ती आहे आणि हे गणेश आहे. एक बाजू सूरज आहे, हे बाजू चंद्र आहे आणि हे 2 हातांचे गणेश आहे. तर हे मुळात याचं अशा स्वरूपाचं शिवलिंग कुठं पाहायला मिळतं? ते तुम्हाला अशापूर हे जे आहे ते महाबलीपुरम एक्झॅक्ट असंच तुम्हाला संपूर्ण ते देवळ आहे ते मंदिर आहे ते एक्झॅक्ट असंच आहे. ह्याच्यामध्ये एक बाजू शिवा आहे आणि शिवाच्या फॅमिली आहे आणि त्याची दुसरी बाजू तुम्ही इकडे बघू शकता हे गणेश आहे. हा इकडे शिवा आहे, एक बाजू कार्तिकी आहे आणि दुसरी बाजू नांदी आहे. म्हणून आपण हे एक गणेश ऑन हिज मूषका एक अत्यंत सुंदर असं शिल्प जे आहे ते महाराष्ट्रीयन पद्धतीचा हा गणपती मूर्ती आहे. आपण बघू शकतो ही 1744 ग्रॅमची मूर्ती आणि साधारण 16व्या शतकातली ही मूर्ती असावी अशा स्वरूपाचा निष्कर्ष आहे. सगळं जे मी इव्हॅल्युएट केलेलं आहे ते आपल्या गोरक्षकर कडून म्युझियम मध्ये चीफ होते आणि ते ब्रॉन्झचे एक्सपर्ट होते. ते गोरक्षकर साहेबनी हे सगळं इव्हॅल्युएट केलेलं आहे. ही 18व्या दशकातली आहे आणि हे मी फुटपाथ वरून घेतलं. अगदी अनेकदा आपल्याला या वस्तूंची किंमत नसते मात्र ऐतिहासिक पातळीवर हा खूप मोठा ठेवा असतो आणि कोठारी साहेब असाच ठेवा जो आहे तो सांभाळून जतन करतात आणि आपल्या समोर आणत असतात. इथे एक अत्यंत सुंदर असं कॉइन आपल्याला पाहायला मिळतं. नाणं आहे हे पेशवेकालीन नाणं सांगितलं जातं. काय वैशिष्ट्य आहे या नाण्याचं? साहेब याच्यामध्ये विशेष लिहिलेलं आहे एक श्री गणपती आणि श्री पंतप्रधान लिहिलेलं आहे. तर हे पेशवाच्या कुलगुरू होत याचा आहे. ते वेळेस हे स्ट्राईक केलं अगदी रेअर कॉइन होता. तर मी ते टोडीवाला ऑप्शन मध्ये आला होता. मी सांगितलं बाबा तू काही करून हे मला पाहिजे. तो मी त्याला किंमत सांगितलं नाही. ते माझी कॅपॅसिटीचे बाहेर होते. 4.25 रुपये आणि प्लस त्याच्या कमिशन राहिलं. ते माझ्या मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह चीज म्हणजे हे अगदी हे एक नाणं जे आहे आपण इथं बघू शकतो छोटंसं नाणं आहे. अगदी आपलं आठाणं असतं तेवढं ते नाणं आहे पण याची किंमत जर आज बाजारातली आपण बघितली अगदी 8 आण्याच्या नाण्या इतपत आहे. साधारण 5 ते 5.5 लाख रुपयापेक्षा कमी किंमत जी आहे ती त्याही वेळेला या नाण्याची नव्हती. पण छोटी छोटी गोष्ट अत्यंत बहुमूल्य आहे म्हणजे त्याची किंमत लावलीच जाऊ शकत नाही मुळात. आता हे कोकशास्त्र म्हणून ते माझ्या सब्जेक्टचे आहे इरोटिक. ह्याचे संपूर्ण चित्रमध्ये एकदम जाती आपण सेक्सचे आसना आहे पण त्याच्यापुढे तुम्ही पहिला पेज बघितला तर गणेशा आणि सरस्वती आहे आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे श्री गणेशाय नमः अथ कोक लिवते म्हणजे कोका पंडितनी लिहिलेलं आहे. हे आपलं देवगड स्कूलचे आहे राजस्थान. रेअर आहे आणि 59 पेजेस आहे. कम्प्लीट पुस्तक आहे. ते साहेब आपलं व्यासमुनी आहे. ते गणेशला आपलं ते बोलते आणि लॉर्ड गणेशा लिहिते पण ह्याच्यामध्ये वेगळे वस्तू हे आहे की गणेशा तो लिहिते पण संगती व्यास मुनी पण काय लिहिते. हे राजस्थानचे आहे 18th सेंचुरीचे आहे. हे मुळात आपली जी गुप्ती असणार की ते किरपाण जसं असतात ना ते मला त्यांनी तो सांगितलेला रॉयल फॅमिलीचं नाव ते मी आता तुम्हाला सांगून नाही शकता. ते ठेवत होता पण त्याच्या एंड मध्ये पण प्रोटेक्शन साठी हे गणेश आहे. बघितलं गणेशाची सुंड आहे ते इंडियाचं आहे. हे कीर्तिमुख आहे त्याच्या व्यायाला आणि हे आहे गणेशाचं आणि त्याच्यावरती खाली मूषक दाखवलेलं आहे. आपण बघू शकतो
इथे आपण एक पात्र बघू शकतोय, म्हणजे धूप पात्र म्हणून आपण हे बघू शकतो. त्या धूप पात्राच्या माध्यमातून पण टिपिकल मराठा तुम्ही पाहू शकता. हेच हे आपलं रिव्हर्स ग्लास मध्ये ग्लास पेंटिंग आहे, ग्लास वरती पेंट केलं आहे आणि टिपिकल मराठा स्कूलच्या 19th सेंचुरी. नथ बघू शकता काय हे, ते नथ आहे. कुठच्या पण गणेशाची मूर्ती आपण बघतो ना, हे पंचमुखी गणेश आहे. हे तुम्हाला सांगू मी कसं घेतलं. मला ते एक नटेश म्हणून बँगलोरमध्ये अँटिकचा व्यापारी आहे, त्याला मी सांगितलं माझ्याकडे सगळं पुस्तक काढायचं आहे आणि याच्यामध्ये पंचमुखी गणेश नाही, तुझ्याकडे आहे. बोलतो आहे डॉक्टर, पण मी पूजामध्ये आहे, मी ते येऊन नाही शकणार. ते जर्मनीमध्ये गेलो होता, त्याला जर्मनीमध्ये हे ऑप्शनमध्ये आली आणि त्यांनी ते घेऊन मला पाठवली. आणि कुठच्या पण मूर्ती आपण पाहतो ना गणेशच्या, तो एक भावना येते. असं तुम्ही बघत राहता. कोई बड़ा अच्छा शेर लिखा है, सुनो क्या? अरे प्लीज. हाँ, मतलब कि क्या खूब उतारी ये मुसव्वर ने तस्वीर. मुसव्वर माने चित्रकार, पेंटर, शिल्पकार. कि क्या खूब उतारी ये मुसव्वर ने तस्वीर, देखी न सुनी ऐसी तो प्यारी तस्वीर. जब हाथ लगाता हूँ तो जी डरता है कहीं कुछ कहीं न बैठे ये तुम्हारी तस्वीर. यू फील अभी वो कुछ बोल देगा ऐसा. मुळात या प्रत्येक नाण्यात, या प्रत्येक शिल्पामध्ये एक इतिहास दडलेला आहे, आपली संस्कृती दडलेली आहे, आपली धार्मिक अशी एक जिव्हाळ्याची बाजू दडलेली आहे. आणि तीच बाजू तुमच्या आमच्या समोर आणण्याचं काम प्रकाश कोठारी सातत्यानं करताय. मुळात हा त्यांचा व्यवसाय नाहीये, हा फक्त आवड म्हणून जोपासलेला एक छंद आहे. पण तो छंदही तुमच्या संस्काराला पुढे घेऊन जाणार आहे, तुमच्या संस्कृतीला पुढे घेऊन जाणार आहे. आणि म्हणून निश्चितपणे त्यांना आपण धन्यवाद द्यायलाच हवे. सर, खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही हा संग्रह सर्वांसमोर आणला त्यासाठी म्हणून, आणि त्यानिमित्तानं मराठा इतिहास जो आहे तोही समोर येताना आपल्याला पाहायला बोलून नाही शकतो, पण तुम्ही होते म्हणून मी कॉन्फिडन्स बोललो. तर माफ करा. अगदी. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला तुमच्या या कामासाठी. आज इथेच थांबूयात. बघत राहा साम टीव्ही. मोहिते. झी 24 तासवर गणपती विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. विद्येचा अधिपती गणनायक गणपतीची असंख्य नावं आणि अगणित रूपं आहेत. गणपती फक्त भारतातच आहे असं नाही, तर गणपती बाप्पांची जगभरात मंदिरं आहेत. 1500 वर्षांपूर्वीच गणपती बाप्पा देशाची वेस ओलांडून परदेशात गेले होते. बाप्पांच्या परदेशातल्या रूपांवर झी 24 तासचा हा स्पेशल रिपोर्ट. गणपती बाप्पाची अगणित नावं आहेत. खंडप्राय भारताच्या कानाकोपऱ्यात गणपतीची मंदिरं आढळतात. इतिहासाची पानं चाळल्यास बाप्पांचा थेट संदर्भ 5व्या शतकापर्यंत लागतो. भारतात जसे गणपती बाप्पा आहेत तसेच ते परदेशातही आहेत. गणपती भारताच्या सीमा ओलांडून 5व्या शतकामध्येच परदेशात गेल्याचं इतिहास सांगतो. चीन, जपान, इंडोनेशिया, थायलंड, तुर्कस्तान आणि श्रीलंका या ठिकाणी गणपती आढळतात. गणपतीचा पहिला ऐतिहासिक पुरावा चीनमध्ये सापडल्याचा दावा केला जातो. चीनी प्रवाशानं भारतात गणेश प्रतिमा पाहिली आणि त्यानं गणपती 5व्या शतकात चीनमध्ये नेला. 531 मध्ये एक चीनी प्रवासी भारतात आला होता. त्यावेळी चीनमध्ये हत्ती नव्हते. त्याने पहिल्यांदा हत्तीला पाहिलं कुठे, भारतामध्ये. आणि गणपतीचं त्याने चित्र पाहिलं आणि ते गणपतीचे चित्र घेऊन तो चीनला गेला आणि त्या देवाला नाव त्याने दिलं एलिफंट गॉड. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. पहिल्या ते 5व्या शतकापर्यंतच्या काळात एका नाण्यावर गणेश प्रतिमा असल्याचा दावा संग्राहक प्रकाश कोठारीने केला आहे. उसका मतलब चाइना में जो मिला है उससे कम 200 साल ये पुराना भारत में है. अब आप कह सकते हैं कि सबसे पुराना एपिग्राफिक एविडेंस वाले गणेश जी कहाँ हैं? वो भारत में है, चाइना में नहीं. त्याला कधी परदेशी प्रवाशांनी त्यांच्या देशात नेलं, कधी भारतीय व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या सोबत देशाची वेस ओलांडली, तर कधी भारतीय राज्यकर्त्यांच्या राज्य विस्तारासोबत गणपतीनं परदेश गमन केलं. बौद्ध धर्मप्रसारकांसोबतही गणपतीनं विदेशात पाऊल ठेवलं. गणपती जिथं गेला तिथला झाला.
जपानचा गणपती, थायलंडचा गणपती, तिबेटातला गणपती जर आपण पाहिला तर तिथला प्रभाव त्याच्या रंगरूपावर स्पष्टपणे दिसतो. गणपतीचं मूळ रूप जरी कायम राहिलं तरी त्यानं जसा देश तसा वेश धारण केला. जगाच्या कानाकोपऱ्यात गेलेला हा बाप्पा आपल्यासाठी कायमच वंदनीय राहिलाय. ब्युरो रिपोर्ट, झी24 तास. पहिली गणपतीची मूर्ती कुठे सापडली, कधी सापडली, जगभरात गणपतीची कुठली रूपं पाहायला मिळतात, पाहुयात यावरचाच हा विशेष रिपोर्ट. सर्वात प्राचीन गणपती चीनमध्ये 6व्या शतकात सापडल्याचं अभिलेखाशास्त्रानुसार मानलं जातं. पण मुंबईच्या डॉक्टर प्रकाश कोठारी यांनी हा दावा खोडून काढलाय. पृथ्वीवरचा सर्वाधिक प्राचीन गणपती मध्य भारतातला असल्याचा त्यांचा दावा आहे. सिलिंगवर सापडलेली ही गणेश प्रतिमा आणि त्यावर असलेली ब्राह्मी लिपी ही 1ल्या ते 5व्या दशकातली असल्याचं अभिलेखाशास्त्रानेही मान्य करत प्रमाणपत्र दिलंय. त्यामुळे जगातील सर्वाधिक प्राचीन गणेश प्रतिमा भारतातील असल्याबाबत शिक्कामोर्तब झालंय. इतकंच नाही तर डॉक्टर कोठारी यांच्याकडे 6व्या शतकापासून ते 21व्या शतकापर्यंतच्या दुर्मिळ गणेश मूर्ती आणि प्रतिमांचा संग्रह आहे. यात अगदी सातवाहन काळातली पैठणमधली मूर्ती आहे, तर पेशवाईकालीन हे मराठा नाणं आहे, ज्यावर पंतप्रधान असा उल्लेख आहे. तर दक्षिण भारतातील तांब्याच्या नाण्यावरही गणेश प्रतिमा कोरलेली आहे. तर महाराष्ट्रात युद्ध साहित्यावर प्राचीन गणेश प्रतिमाही दिसून येते. इतकंच काय तर ब्रिटिश काळातल्या 1893 साली बुंदेलखंड भागातल्या दुतिया राज्यात गणेश प्रतिमा असलेलं पोस्टकार्ड वापरलं जात होतं. नंतरच्या काळात याचा उल्लेख सांगली संस्थानातही आढळतो. तिथे न्यायालयीन आणि आर्थिक व्यवहारातील कायदेशीर कागदपत्रांवर गणपतीचं चित्र आहे. ओल्डेस्ट गणेशा चायनामध्ये होता. 531 AD म्हणून 6th century मध्ये आजपर्यंत असा होता. आता आपण सांगू शकतात की हे चायनासून पण 200 वर्ष पुराणा हे आपला भारतामध्ये आहे. म्हणून ओल्डेस्ट गणेश आपला भारतामध्ये आहे, चायनामध्ये नाही. देशभरात गणेशाची पूजा केली जाते. पूजेतही प्रथम तुला वंदितो म्हणत बाप्पाला पूजेचा पहिला मान दिला जातो. ही संस्कृती अगदी 1ल्या शतकापासूनची आहे. सध्या ज्या पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा होतो तो म्हणजे POPची उंच गणपती मूर्ती. पण या ठिकाणी अगदी 1ल्या शतकापासून ते 21व्या शतकापर्यंत गणपती बाप्पाची विविध रूपं पाहायला मिळत आहेत, जी प्रत्यक्षात अस्तित्वात होती, जी त्या काळाची आणि संस्कृतीची ओळख आपल्याला करून देतात. आणि ऐन गणेशोत्सवात गणेश भक्तांना गणपतीच्या अशा विविध रूपांचं दर्शन होणं म्हणजे एक पर्वणीच म्हणावी लागेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मंगेश बिसेसा, दीपाली जगताप पाटील, झी मीडिया, मुंबई.